Hello and welcome to another IELTS video. In this video also I am going to bring you another idiom that is going to be very important both in your IELTS exam and your personal life. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට තවත් වැදගත් වෙන ලස්සන idiom එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ මේක IELTS exam එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මේ අත ළඟ අපි කියනවා exam එක දැන් අත ළඟ. අවුරුද්ද අත ළඟ, වෙසක් එක අත ළඟ. හරි. නැත්නම් ආච්චිගේ දානේ අත ළඟ දැන්. අත ළඟ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? අපිට පාවිච්චි කරන idiom එක තමයි around the corner, around the corner, around the corner. Some examples. බලමු. අපි කියනවා දැන් විභාගය අත ළඟ නැත්නම් exam එක අත ළඟ. The exam is around the corner. The exam කියන්නේ exam gives it a vowel sound and the exam is around the corner. අලුත් අවුරුද්ද අත ළඟ. The new year is around the corner. The new year is around the corner. දැන් මේ දෙසැම්බර් මාසෙද Christmas එක අත ළඟ. The Christmas is around the corner. The Christmas is around the corner. හරි. අපි දානයට කියනවා arms giving කියලා. ALMS. හරි arms giving. ඒතර අපි ආච්චිගේ දානේ කියලා. The grandmother's arms giving. The grandmother's arms giving. අපි කියනවා ආච්චිගේ දානේ අත ළඟ. The grandmother's arms giving is around the corner. The grandmother's arms giving is around the corner. Or the grandfather's arms giving is around the corner. ඔන්න ඔය වගේ අපිට අත ළඟ නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එක දැන් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එක දැන් අත ළඟ. The interview is around the corner. The interview is around the corner. ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි දෙයක් අත ළඟ නම් අපිට කියන්න පුළුවන් around the corner කියලා. ඉතින් ඔක පාවිච්චි ප්‍රැක්ටිස් වෙලා හොඳට පාවිච්චි කරන්න ජීවිතේ ඉතා වැදගත් වෙන idiom එකක්. Thank you and goodbye.